bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, *** 23 de fevereiro, *** nós nos colocamos na presença de Deus com o coração aberto, humilde e cheio de expectativa. Não execute apenas mais dia, não execute apenas mais uma oração, execute encontro, execute chamado, execute momento que o Senhor preparo especialmente para você. Talvez você tenha acordado cansado, talvez preocupado, talvez com o coração apertado por situações que ninguém mais conhece. Mas antes de qualquer notícia, antes de qualquer decisão, antes de qualquer batalha, nós escolhemos dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu confio em ti. A oração de hoje execute convite. Convite para confiar, convite para entregar, convite para permitir que Deus conduza cada passo deste dia. Quando começamos o dia em oração, nós mudamos o rumo das coisas, porque ora primeiro, entrega primeiro. E quem entrega primeiro, vence primeiro, não pela própria força, mas pela graça de Deus. Então, onde você estiver agora, por instante, respira fundo, coloca a mão sobre o seu coração e reze comigo. Hoje, 23 de fevereiro, nós declaramos: este dia pertence ao Senhor. Folded hands, entregue o seu dia a Deus antes de qualquer decisão. Antes de tocar no celular, antes de responder mensagens, antes de se preocupar com compromissos, contas, responsabilidades ou desafios, coloque o seu coração diante do Senhor. O dia ainda está em silêncio, a mente ainda não foi invadida pelas pressões externas, e execute nesse espaço sagrado que você decide quem vai conduzir os seus passos. Quando você entrega o seu dia a Deus logo pela manhã, você não está apenas fazendo gesto religioso, você está estabelecendo uma ordem espiritual. Você está dizendo que a sua confiança não está na sua força, nem na sua inteligência, nem nas suas estratégias, mas na direção divina? Entregar o dia a Deus significa reconhecer que você não tem controle absoluto sobre tudo o que vai acontecer. Você pode planejar, organizar sua agenda, estruturar suas tarefas, mas há situações que fogem completamente da sua previsão. Há encontros inesperados, notícias que mudam o rumo das coisas, desafios que surgem sem aviso. Quando você começa o dia confiando em Deus, você se prepara para lidar com o imprevisto sem desespero, porque sabe que não caminha sozinho. A entrega gera paz antes mesmo das batalhas começarem. Muitas vezes tomamos decisões movidos pela pressa. Acordamos já pensando no que precisamos resolver e rapidamente assumimos o controle como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Essa atitude nos sobrecarrega, a ansiedade cresce, o coração acelera e o medo de errar se torna constante. Mas quando você para por alguns minutos e entrega o seu dia a Deus, você aprende a desacelerar, você aprende que a sabedoria verdadeira não nasce da urgência, mas da dependência. A decisão automada após a oração carrega equilíbrio, discernimento e serenidade. Entrega o dia a Deus também execute ato de humildade. Execute admitir que precisamos de orientação. Execute reconhecer que nossa visão execute limitada, mas a de Deus execute completa. Nós enxergamos o presente, Ele conhece o futuro. Nós vimos apenas uma parte do caminho, Ele conhece todos os detalhes. Quando você entrega seu dia antes de qualquer decisão, você permite que Deus alinhe seus pensamentos, purifique suas intenções e corrija motivações que talvez estejam confusas.
Oraçao now apenas pediçao, ela transforma o coração de quem ora. Há dias em que acordamos motivados, cheios de energia e esperança. Entregar o dia nesses momentos parece fácil, mas há também dias em que acordamos desanimados, cansados, preocupados com problemas que parecem maiores do que nós. Nesses dias, a entrega é ainda mais necessária. E justamente quando nos sentimos fracos que precisamos declarar nossa dependência. A força não nasce da autossuficiência, mas da confiança em Deus. Quando você entrega o seu dia mesmo sem vontade, você demonstra fé verdadeira. Entregar o dia a Deus antes de qualquer decisão não significa passividade. Não significa cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sem esforço. Pelo contrário, significa agir com consciência de que há uma presença meia guiando cada passo. Você trabalha, estuda, resolve problemas, enfrenta desafios, mas faz tudo isso com o coração alinhado à vontade divina. A entrega não elimina a responsabilidade, ela santifica cada ação. Ao entregar o dia, você também entrega suas emoções. Muitas decisões erradas são tomadas quando estamos dominados pela raiva, pelo orgulho, pela insegurança ou pelo medo. A oração da manhã purifica essas emoções, ela traz clareza. Ela permite que você responda com sabedoria em vez de reagir impulsivamente. Quando Deus ocupa o primeiro lugar no seu dia, suas palavras se tornam mais prudentes, suas atitudes mais equilibradas e suas escolhas mais conscientes. Entregar o dia é cola. Har diante de Deus os compromissos que já estão marcados e também aqueles que ainda não existem. É apresentar reuniões, conversas importantes, provas, entrevistas, negociações, decisões familiares. É pedir que cada encontro seja conduzido pela graça. É confiar que até mesmo aquilo que parece pequeno faz parte de plano maior. Nada é insignificante quando é entrega ao Senhor. Quando você entrega o seu dia a Deus, você também aprende a confiar nos resultados. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Nem sempre as portas se abrem no momento que desejamos. Às vezes surgem atrasos, negativas, dificuldades inesperadas, mas quem começa o dia em oração não se desespera facilmente. A entrega inicial cria uma base sólida. Você entende que, mesmo quando algo não acontece como esperava, Deus continua no controle. Existe uma diferença profunda entre começar o dia preocupado e começar o dia orando. A preocupação antecipa problemas que talvez nem aconteçam. A oração antecipa a presença de Deus em qualquer situação. A preocupação drena energia, a oração renova forças. A preocupação alimenta a insegurança, a oração fortalece a confiança. Ao escolher entregar o seu dia a Deus, você está escolhendo viver com esperança em vez de medo. Entregar o dia também transforma a maneira como você enxerga as pessoas ao seu redor. Quando você começa o dia na presença de Deus, você se torna mais paciente. Você aprende a ouvir antes de responder. Você desenvolve compaixão. Você percebe que cada pessoa carrega suas próprias lutas. A oração da manhã molda o seu comportamento ao longo do dia, influenciando não apenas suas decisões individuais, mas também seus relacionamentos.
Há momentos em que decisos precisam ser tomadas rapidamente, mesmo nesses casos, quem cultivo o hábito de entrega ou dar a Deus já desenvolveu sensibilidade espiritual. A dar-se, ao não vem apenas de palavras audíveis, mas de uma convicção ao interior, de uma paz que orienta, de discernimento que evita erros graves. A entrega diária constrói uma intimidade constante com Deus. Entregar o dia a Deus e que também reconhecer que o tempo e que presente. Cada novo amanhecer e que uma oportunidade que não volta. Quando você começa o dia com gratidão e entrega, você valoriza cada minuto. Você percebe que sua vida tem propósito. Você entende que seus ossos têm impacto. A oração transforma o comum em extraordinário, porque coloca significado em cada detalhe. A rotina muitas vezes nos faz agir no automático. Levantamos, cumprimos tarefas, resolvemos pendências e encerramos o dia exaustos, sem perceber que poderíamos ter vivido de forma mais consciente. A entrega do dia quebra esse ciclo automático. Ela traz intencionalidade. Você passa a viver com propósito, não apenas sobrevivendo às horas que passam. Entregar o dia a Deus antes de qualquer decisão, ou também incute exercício de fé contínua, não incute algo que se faz apenas quando há problemas. E acute estilo de vida, e acute escolher diariamente colocar Deus no centro. Essa prática constante fortalece sua espiritualidade, aprofunda sua confiança e cria uma base sólida para enfrentar qualquer circunstância. Mesmo quando você falha, mesmo quando comete erros ao longo do dia, a entrega da manhã permanece como lembrete de que há graça disponível. Você pode recomeçar, pode ajustar o caminho, pode pedir perdão e seguir em frente. A entrega não garante perfeição, mas garante presença divina em cada etapa. Quando você entrega o seu dia a Deus, você aprende a viver com mais leveza. A responsabilidade continua, mas o peso diminui. A pressão externa não domina seu interior. A confiança substitui o medo. A paz supera a ansiedade. A entrega diária constrói coração firme, que permanece estável mesmo diante das tempestades. Cada amanhecer incute uma nova oportunidade de decidir como governar os seus pensamentos, suas palavras e seus ossos. Ao entregar o dia a Deus antes de qualquer decisão, você escolhe caminhar sob dia, ao segura, com fé renovada e coração alinhado. Você reconhece que o melhor caminho, ou não incute aquele que parece mais fácil, mas aquele que incute guiado pela vontade divina. Você inicia sua jornada consciente que não está sozinho, de que há propósito em cada passo e de que cada escolha pode refletir a presença de Deus na sua vida cotidiana. Confie na providência divina mesmo sem entender os caminhos. Há momentos na vida em que tudo parece claro, organizado e previsível. Mas existem também fases em que os acontecimentos se tornam confusos, as respostas não chegam e os planos parecem desmoron diante dos nossos olhos. E acute justamente nesses períodos que a confiança deixa de ser apenas uma palavra bonita e se transforma em exercício profundo de fé. Confiar na providência divina não significa compreender cada detalhe do que está acontecendo, mas acredita que existe propósito maior sendo conduzido por mãos que enxergam além do que podemos ver. Muitas vezes queremos explicações imediatas.
Querimos saber o motivo das portas fechadas, das oportunidades que não deram certo, das mudanças inesperadas, das perdas que doem e das esperas que parecem intermináveis. A mente humana busca lógica e controle. No entanto, a providência divina opera em uma dimensão ao que ultrapassa nossa compreensão, ao limitada. Confiar e aceitar que nem tudo será revelado agora, que nem todo processo será explicado no momento em que acontece. Quando algo foge do nosso planejamento, a primeira vez pode ser o medo, o coração se inquieta, os pensamentos se multiplicam e a insegurança tenta dominar nossas emoções. Nesse instante, confiar na providência divina e decidir não se deixar governar pela ansiedade, e escolher acreditar que, mesmo no silêncio, Deus continua agindo. Mesmo quando não há sinais visíveis de mudança, há movimentos invisíveis acontecendo. A confiança nasce quando entendemos que o fato de não enxergarmos não significa que nada esteja sendo feito. Existem caminhos que parecem promissores, mas que não se concretizam, projetos que estavam quase realizados e, de repente, são interrompidos. Relacionamentos que não seguem adiante, planos que precisam ser adiados. Nessas situações surge a pergunta, por quê? A providência divina nem sempre responde com explicações detalhadas. Muitas vezes ela responde com direcionamentos sutis, com novas oportunidades que surgem após a decepção, com amadurecimento interior que só é adquirido por meio da experiência. Confia e acredita que até aquilo que não acontece, e pode ter sido uma forma de proteção. A providência divina não é ausência de desafios. Pelo contrário, muitas vezes ela se manifesta justamente através de leis. As dificuldades moldam o caráter, fortalecem a perseverança e revelam capacidades que antes estavam adormecidas. Quando tudo é fácil, crescemos pouco. Quando enfrentamos obstáculos, somos impulsionados a desenvolver resistência e maturidade. Confiar na providência e reconhecer que até as lutas têm papel na construção da nossa história. Há momentos em que o caminho parece escuro. Qualquer olhar ao redor e não encontra clareza, não sabe qual decisão tomar, qual direção seguir, qual escolha será a mais acertada. Nessas horas, confiar não é ter todas as respostas, mas continuar caminhando com fé. E dar passo de cada vez, mesmo sem enxergar todo o percurso. A providência divina não revela o mapa completo, ela ilumina o suficiente para o próximo passo. A comparação também pode abalar a confiança. Quando vimos outras pessoas avançando rapidamente, conquistando resultados visíveis e aparentes sucessos, podemos questionar o nosso próprio caminho. Mas cada história tem ritmo diferente, cada processo tem seu tempo específico. A providência divina não trabalha em padrões iguais para todos. O que acontece na vida de outra pessoa não define o que deve acontecer na sua. Confiar e aceitar que o seu tempo está sendo cuidadosamente conduzido. Muitas vezes, o que hoje parece atraso amanhã se revela preparo. O que hoje parece perda amanhã se mostra livramento. O que hoje parece fracasso amanhã se transforma em aprendizado essencial. A providência divina enxerga além do presente imediato. Nós vimos o agora, Deus vê o conjunto completo. Confiar e acreditar que a vez ao mer está amassado, mesmo quando nossa perspectiva é limitada.
Ansidade tenta nos convencer de que precisamos resolver tudo imediatamente, mas a providência divina ensina a paciência. Nem toda resposta devem no instante em que pedimos, nem toda mudança acontece no ritmo que desejamos. O tempo de Deus não é medido pela nossa urgência. Confiar é aprender a esperar sem desesperar. Manter o coração firme mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Confiar na providência divina também exige desapego. Muitas vezes nos apegamos a planos específicos, a expectativas detalhadas, a cenários que idealizamos cuidadosamente. Quando esses planos não se concretizam, sentimos frustração. No entanto, a confiança verdadeira nasce quando soltamos aquilo que queremos para receber aquilo que realmente precisamos. A providência divina pode nos conduzir por caminhos diferentes dos que imaginamos, mas esses caminhos podem ser mais seguros e mais alinhados ao propósito maior. Há situações que testam profundamente a fé, problemas familiares, desafios financeiros, dificuldades profissionais, crises emocionais. Em meio a essas realidades, confiar parece difícil, mas é justamente nesses momentos que a fé se torna mais autêntica. Confiar na providência divina não significa ignorar a dor, mas atravessá-la com esperança. Não significa negar a dificuldade, mas enfrentá-la com a certeza de que ela não é definitiva. A providência divina também se manifesta através de pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Uma conversa que traz clareza, uma oportunidade inesperada, uma palavra que conforta, atraso que evita problema maior. Quando desenvolvemos a confiança, começamos a perceber esses sinais sutis. Entendemos que nada é completamente aleatório. Há uma conduz ao cuidadosa acontecendo nos bastidores da nossa vida. O medo do futuro é uma das maiores fontes de inquietação. Não sabemos o que acontecerá amanhã, na próxima semana ou no próximo ano, mas confiar na providência divina é reconhecer que o futuro não está fora de controle. Mesmo que você não saiba o que está por vir, Deus sabe. Mesmo que o cenário pareça incerto, existe uma direção sendo traçada. A confiança traz descanso ao coração inquieto. Em alguns momentos, a providência divina fecha portas que insistimos em manter abertas. Isso pode gerar frustração ao início, mas com o tempo, percebemos que certas portas fechadas impedirão dores maiores. Nem toda negativa é rejeição, muitas vezes é redirecionamento. Confiar é aceita que o não de hoje pode ser a próxima de amanhã. A jornada da fé não é linear. Há dias de convicção, há forte e dias de questionamento. Há momentos de clareza e momentos de dúvida. Confiar na providência divina não significa nunca questionar, mas escolher permanecer mesmo quando as respostas não são imediatas. É continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. A providência divina trabalha também no interior. Enquanto você espera mudanças externas, Deus pode estar transformando seu caráter, fortalecendo sua paciência, ampliando sua maturidade emocional. Às vezes pedimos para que a situação mude, mas é o nosso coração que precisa ser preparado primeiro. Confiar é permitir que essa transformação aconteça. Há algo profundamente libertador em confiar. Quando você entende que não precisa controlar tudo, que não precisa prever cada detalhe,
que now precisa carregar o peso do mundo sobre os ombros, o coração encontra alivio. A confiança não elimina a responsabilidade, mas retira o excesso de carga emocional. Você faz a sua parte, mas descansa na providência. Confiar na providência divina mesmo sem entender os caminhos e uma decisão diária, não um sentimento constante, mas uma escolha repetida. Acordar e dizer que, independentemente do que aconteça, você continuará acreditando, enfrentar o descanso e cedo com coragem interior. Caminho sem mapa completo, mas com direção segura. Mesmo quando o cenário muda inesperadamente, mesmo quando os planos precisam ser refeitos, mesmo quando o coração precisa se ajustar a novas realidades, a providência continua presente. O que hoje parece confuso pode, no futuro, revelar uma lógica meia. O que agora gera perguntas pode mais adiante produzir entendimento. Enquanto isso, a confiança sustenta, fortalece e mantém o coração firme diante dos mistérios do caminho. Comece o dia em oração e caminho, na força da fé. O modo como enchemos a mente influencia profundamente tudo o que vivimos ao longo das horas seguintes. Antes mesmo de qualquer compromisso, responsabilidade ou desafio, existe a oportunidade de alinhar o coração com aquilo que é eterno. A oração não é apenas hábito religioso, mas uma postura interior que define como conduz o seu dia. Quando você escolhe começar o dia em oração, você estabelece uma base espiritual que sustenta cada decisão, cada palavra e cada atitude. Ao acordar, a mente ainda está sendo organizada, os pensamentos ainda estão se formando e o coração ainda não foi completamente invadido pelas pressões externas. Esse é o momento ideal para se conectar com Deus. Não é necessário discurso elaborado nem palavras sofisticadas. A oração sincera nasce da simplicidade, é abrir o coração, reconhecer a própria dependência e convidar a presença divina para caminhar junto. Quando você faz isso logo cedo, você não apenas fala com Deus, mas permite que Ele fale com você, trazendo clareza e direção. Começar o dia em oração transforma a maneira como você enfrenta as dificuldades. Problemas continuarão existindo, responsabilidades não desaparecerão e desafios não deixarão de surgir. No entanto, a diferença está na postura interior. Quem ora antes de agir desenvolve serenidade. Quem busca a presença de Deus antes de enfrentar o mundo encontra força que não depende das circunstâncias. A fé se torna uma energia constante, uma confiança silenciosa que sustenta mesmo nos momentos mais intensos. Muitas vezes o dia começa de forma agitada. Alarmes tocam, compromissos aguardam, mensagens já estão chegando. É fácil cair na rotina automática e esquecer de reserva. Há tempo para a oração, mas quando isso se torna prioridade, algo muda. Mesmo que sejam poucos minutos, essa decisão altera o rumo do dia. A oração cria uma força sagrada no meio da pressa. Ela reorganiza prioridades e lembra que, acima de qualquer tarefa, existe propósito maior. Caminhar na força da fé não significa ausência de medo, mas presença de confiança. O medo pode surgir diante de decisões importantes, de conversas difíceis ou de responsabilidades grandes demais. No entanto, quando o dia começa em oração, a fé se torna mais forte que a insegurança. Você aprende a agir mesmo sentindo receio, porque sabe que não está sozinho.
A fé now elimina os desafios, mas fortalecer o interior para enfrentá-los. A oração da manhã também molda o olhar. Quando você começa o dia conectado com Deus, você passa a enxergar as situações sob outra perspectiva. Pequenos contratempos deixam de ser grandes tragédias. Palavras negativas não têm o mesmo poder de abalar. A fé cria filtro espiritual que impede que a negatividade domine seus pensamentos. Você passa a regir com equilíbrio em vez de impulsividade. Há dias em que tudo parece fluir naturalmente. As tarefas são concluídas com facilidade, as conversas acontecem de forma harmoniosa e os resultados aparecem. Mas há também dias em que tudo parece mais pesado. Nessas horas, a oração da manhã se revela ainda mais essencial. Acute como uma reserva de força armazenada no início do dia. Quando a dificuldade surge, você já está espiritualmente preparado para enfrentá-la. Caminhar na força da fé e acute entenda que cada passo pode ser guiado. Não se trata de esperar sinais extraordinários a todo momento, mas de desenvolver sensibilidade interior. A oração constante cria essa sensibilidade. Você começa a perceber quando deve falar e quando deve silenciar, quando deve avançar e quando deve esperar. A fé se manifesta nas pequenas escolhas cotidianas. A oração também fortalece o coração contra o desânimo. Ao longo do dia, podemos seguir frustrações, críticas ou resultados inesperados. Sem uma base espiritual, essas situações podem gerar abatimento. Mas quando você começa o dia buscando a presença de Deus, existe dentro de você uma convicção mais profunda. Essa convicção impede que a opinião dos outros defina seu valor. A fé reafirma sua identidade e seu propósito. Começar o dia em oração cria disciplina espiritual. Não acute algo que depende apenas de emoção ou inspiração. Acute uma decisão consciente de priorizar o que acute essencial. Com o tempo, essa prática se torna natural. O coração passa a desejar esse momento de conexão. A mente aprende a desacelerar. O espírito se fortalece diariamente. A caminhada da fé e acute construída passo a passo não acontece de forma instantânea. Cada manhã acute uma nova oportunidade de renovar essa caminhada. Mesmo que o dia anterior tenha sido difícil, mesmo que erros tenham sido cometidos, a oração oferece recomeço. Ao acordar, você pode entregar novamente suas intenções, pedir direção e renovar sua confiança. Quando você começa o dia em oração, você também desenvolve gratidão. Antes de olhar para o que falta, você aprende a valorizar o que já recebeu. A gratidão muda a atmosfera interior. Ela substitui a reclamação por reconhecimento. Caminhar na força da fé inclui reconhecer que cada novo dia e acute presente. A fé também influencia seus relacionamentos. Ao iniciar o dia em oração, você pede sabedoria para lidar com pessoas diferentes, com opiniões divergentes e com situações delicadas. Isso cria mais paciência e compreensão. Você passa a responder com mais equilíbrio, evitando conflitos desnecessários. Em meio às responsabilidades profissionais, aos estudos, às tarefas domésticas e às obrigações familiares, a oração mantém o coração centrado. Ela impede que o excesso de atividades sufoque sua espiritualidade. Mesmo no meio da correria, a fé permanece como ponto de estabilidade interior. Caminhar na força da fé e acute confiar que cada esforço tem valor.
mesmo quando os resultados não são imediatos. Às vezes, você trabalha duro e não vê retorno rápido. Nesses momentos, a fé impede que você desista prematuramente. Ela sustenta sua perseverança. Ela lembra que o crescimento muitas vezes acontece de forma invisível antes de se tornar evidente. Oração da manhã também protege sua mente. Pensamentos negativos podem surgir ao longo do dia, tentando gerar insegurança ou comparação. Mas quando você começa o dia forte, sendo sua fé, sua mente já está mais preparada para rejeitar aquilo que não edifica. Você aprende a selecionar o que alimenta seus pensamentos. Cada amanhecer traz novas oportunidades. Ao começar o dia em oração, você se torna mais atento a essas oportunidades. Você percebe portas que antes poderiam passar despercebidas. A fé amplia sua percepção. Ela o mantém vigilante e aberto às possibilidades. A caminhada na força da fé não significa ausência do esforço. Pelo contrário, exige dedicação constante, mas executa esforço acompanhado de confiança. Você age com responsabilidade, mas sem carregar peso excessivo. Você faz sua parte, mas descanse na certeza de que há uma Deus, ao meio conduzindo seus passos. Mesmo quando o dia não termina como você esperava, a oração da manhã não foi em vão. Ela molda seu interior, fortaleceu sua resistência e sustentou sua postura. Cada dia iniciado em oração, constrói alicerce espiritual mais sólido. Essa construção acontece gradualmente, fortalecendo seu caráter e sua confiança. Começar o dia em oração e caminho. Na força da fé, execute compromisso diário com o crescimento espiritual. Execute escola viva com propósito. Execute permitir que cada ação reflita valores mais elevados. Execute enfrenta o mundo com coragem interior. Execute manter o coração firme mesmo diante das incertezas. Execute transformar cada amanhecer em uma oportunidade de renovar sua confiança e seguir adiante sustentado por uma fé que cresce a cada passo.